Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, this is Teacher Adam and this is another lesson. So today inshallah we're going to go through these two pages. So my favorite photographs. Favorite ereyga favorite waxaad jeceshahay qaabka uu qoran yahay waa American English. Marka British English doonaysa inaad u qorto xaggaas ku qoray British English marka u dheeri buu sitaa. My favorite photograph waa sawir marka waa photo marka la soo gaabiyo photographna waa iyadoo dhammaystiran. My favorite photograph waa photographs marka sawiraanta aan ugu jeclahay sawiraanta kale waan ka jeclahay sawiraantan ugu jeclahay weeye cinwaanka photographs marka ph sad arkaysaan marar badan oo soo marnay ph wuxuu leeyahay ph markay isku xigaan p day horeyso h day ku xigto dhawaq waxay leeyihiin fa. My favorite photographs sawiraantan ugu jeclahay marka halkan waxaa ka dhacaya wada sheekaysi gabadhan iyo ninka. Who is he? marka ninkan baa wuxuu soo qaaday sawirka nin baa ku sawiran marka su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi who is he? gabadhan la weydiiyey gabadha waxaa lagu yidhi ninkan waayo waa kuma ninkan. Who is he? He's my father. waa aabbahay. What's his name? magicii. His name is Paul. Where is he? xaguu ku sugan yahay? meeshan goobta muuqata waa gobma. Where is he? xaguu ku sugan yahay? dabcan sawirka ka hadlayaan. Where is he? xaguu ku sugan yahay? He's in Paris. wuxuu joogaa Paris. What is he doing? muxuu sameynayaa? He's standing in front of the Eiffel Tower. He's standing in front of the Eiffel Tower. He's standing. wuxuu taagan yahay in front of waxa weeye waa wajahada in front of the Eiffel Tower. Eiffel Tower marka eeg fooqa dheer wuxuu ku yaalaa Paris Francisca waxaa la yiraahdaa Eiffel Tower waa fooq ama dabaq dheer baa la yiraahdaa tower wax walbo dheer tower la yiraahdaa Eiffel Tower marka fooqa ama dabaqa Eiffel Tower la yiraahdo oo Francisca ay caan ku yihiin Paris ku yaala waxa ku ayuu hortiisa ama wajahadiisa taagan yahay ayay ku tiri. He's standing in front of the Eiffel Tower. Who is he? He's my father. What's his name? His name is Paul. Where is he? He's in Paris. What is he doing? He's standing in front of the Eiffel Tower. Use these questions. Talk about the following photographs. Using these questions, adigoo suaalaha soo socda isticmalaya. Talk about the following photographs. Talk about the following photographs. Ka hadal sawiraanta soo socda. Following waa soo socda. Ereyga following wuxuu ka yimid follow waa raacid wey. For example, you can say I follow my friend. Well, saaxiibkay ayaan raacaa. marka follow raacid wey. Following soo socda weeye. Talk about the following photographs. Ka hadal sawiraanta soo socda. Sawiraanta soo socda ka hadal. Adigoo using these questions. Adigoo su'aalaha isticmaalaya. Who is he? waayo isaga waa kuma. What is his name? magicii. Where is he? xaguu ku sugan yahay? What is he doing? muxuu sameynaya? Who is she? iyadu waa tuma. What's her name? magaceed. Where is she? xagay ku sugan tahay? What's she doing? maxay sameynaysaa? Who are they? iyagu waayo. What are their names? magacood. Where are they? xagay ku sugan yihiin? What are they doing? maxay sameynayaan? marka sawiraanta anagoo su'aalahan isticmaalana ayaanu ka hadlanaa sawiraanta maxaa ku raadaya soo socda. marka anu 1 ilaa 5 ayaan ka shaqeynayaa. way badihiin inta kale idinka idin deenaya ka shaqeeya oo shaqadiina ama saad uga soo shaqeyseen leelashada soo dir haddii la yiraahdo aan eege. My mother in the park riding her bicycle. marka waa gabar ma xorana gabar hadii ay xorana. Who is she? iyadu waayo waa tuma. She's my mother. waa hooyaday. Where is she? xagee ku sugan tahay? She's in the park. waxay ku sugan tahay park ama beerta lagu nasto. What is she doing? maxay sameynaysaa? She's riding her bicycle. iyadu waxay ka kaxeynaysaa bicycle bay kaxeynaysaa. Who are they? waayo dadkan waayo. They are my parents. waa waalidiintay. Parent waa waalid. Parents waa waalidiin. Who are they? waayo dadkan.
They are my parents. Waa waalidiintayda. Where are they? Xagee ku sugan yihiin? They are in the dining room. Waxay ku sugan yihiin qolka cuntada. What are they doing? Maxay sameynayaan? They are having dinner. way casheynayaan. Way casheynayaan. Who is this? Who is he? Who is he? Inankan waayo. He's my son. Waa inankayga. Where is he? Xaguu ku sugan yahay? He's at the beach. Xeebta ayuu ku sugan yahay. What is he doing? Muxuu sameynayaa? He is swimming. Wuu dabaalanaya. Who is she? Waayo inantan? Waa tuma. She's my daughter. Waa inantayda. Where is she? Xagay ku sugan tahay? She's in front of our house. Waxay ku sugan tahay guriga iyaga hortiisa ama wajhadiisa ayay ku sugan tahay. What is she doing? Maxay sameynaysaa? She's washing her car. Waxay maanaysaa gaadhigeeda. Who is she? Who is she? Waa tuma. She's my wife. Waa xaaskayga. Where is she? Xagay ku sugan tahay? She's in the yard. Waxay ku sugan tahay daaradda. What is she doing? She's planting flowers. Waxay beeraysaa ubax. Who is he? Waa kuma. He's my husband. Waa xaajigeeda. Ama waa ninkayda. Where is he? Xaguu ku sugan yahay? He's in our living room. Wuxuu ku sugan yahay qolka iyaga fadhiga. What is he doing? Muxuu sameynayaa? He's sleeping on the sofa. Wuxuu ku seexanayaa ama wuu ku hurdaa on the sofa. Maxaa ku raadaya fadhiga. Marka sofa waa waa kursiga lagu fadhiisto maxaa ku raadaya cushion-ka leh ama bushka leh weeye. Marka sofa, we've got a couch. I think we learned those things before. We might as well for the second time. So dear students, I'm going to stop it there. Xagama ku joojinaya. Marka idinku waxaan doonayaa inaad ka bilowdaan 7, 8 aad samaysaan, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aad samaysaan. Dadana shaqooyinkiina aad kasoo shaqaysaan inaad soo dirta haddii la yiraahdo, ama WhatsApp ku soo dira, ama Telegram ku soo dira, ama Facebook ku soo dira, meel ku soo dira haddii la yiraahdo. And dear students, I'm very sorry for my voice. I have some cold, and I leave you with assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.